El autobus milita, pintado de un verde opaco y cargado de polvo del camino, se detuvo con un granido hidráulico frente al campamento bastión. Por las ventanas sucias, los nuevos reclutas observaron un panorama de austeridad intimidante. Barracones bajos de concreto, alambradas, un campo de defile quemado por el sol y, al fondo, las siluetas borrosas de las montañas recortadas contra un cielo despiadadamente claro. Un silencio tenso, roto solo por el ronroneo del motor, ese apodero del interior. La puerta se abrió con un chillido, y el air caliente y seco, cargado con el olor a tierra, sudor y combustible, invadió el vehículo. Una a una, las figuras con uniformes nuevos, sin doblices de experiencia, comenzaron a descender. Entre ellas, más menuda que la mayoría, bajo la silla. Su cabello oscuro, recogido en una cola de caballo severa, apenas rozaba los hombres del uniforme que le quedaba un poco holgado. Sus ojos color avellana escrutaron el campamento con una calma analítica que contrastaba con la nerviosa inquietud de sus compañeros. No mostró expresión alguna cuando sus botas pisaron la tierra compactada. La formación inicial fue caótica. Cuerpos chocando, gritos confusos, mochilas que caen. La silla se movió con eficiencia silenciosa, colocándose en la fila con precisión, manteniendo la mirada al frente. Fue entonces cuando lo notaron. Una voz áspera, cargada de burla, surgió a su derecha. Hoy, mira esta, parece que le prestaron el uniforme a su hermano mayor, dijo Rojas, un tipo ancho de hombres con una sonrisa desafiante. Una risotada baja recorrió a los reclutas cercanos. La silla no se mudó. El comandante del campamento, el capitán Valdez, apareció como surgido de la tierra. Su presencia era un muro de autoridad. Alto, de mandíbula cuadrada y ojos gris que parecían registrar cada falla, cada temblor, cada grano de polvo fuera de lugar. Su voz, cuando habló, no necesitó de un megafono. Bienvenidos a su peor pesadilla. Si tienen la debilidad de considerarla así. Aquí, lo que eran no importa. Aquí, son un cero a la izquierda hasta que demuestren lo contrario. Y cream, la mayoría seguirá siéndolo. Su mirada barrió el grupo como un soplo gelado. Se detuvo, por una fracción de segundo, en la silla. No hubo reconocimiento, solo la misma evaluación fría y despersonalizada que aplicaba al resto. Luego, comenzó la asignación de barracones y las primeras órdenes. El primer día fue un torbellino de actividad agitadora diseñada para quebrar y homogenizar. Durante la inspección de equipo, el sargento Morales, un hombre con complexión de toro y cejas perpetualmente fruncidas, se detuvo frente a la silla. Sus manos revisaron con brusquedad la mochila, el uniforme. ¿Esto es un doblez, recluta? Parece hecho por un niño de kindergarten. Lo escupió a centímetros de su rostro. La silla mantuvo la mirada al frente. Los músculos de su mandíbula tensos, pero sin responder. Habla cuando se lo habla. Sí, mi sargento, respondió ella con una voz clara, pero baja. No se lo oye. Trae la voz incluida en ese cuerpo de pájaro. Las risas, esta vez, fueron más abiertas. Rojas y su círculo cercano, un par de reclutas llamados Ortiz y Guzmán, intercambiaron miradas de complicidad. La subestimación se volvió el pan de cada día. En la pista de obstáculos, la animaban con sarcasmo cuando se aproximaba a la cuerda para trepar. Vamos, enanita, a ver si ligas al primer nudo. En la marca de 10 kilómetros con equipo completo, Jadante y con el sol picando la nuca, escuchó a Guzmán susur. Seguro la dejaron entrar por cupo, para llenar la cuota de. Ya saben. La silla no respondía. Apretaba los dientes, ajustaba la correa de su mochila que le friccionaba los hombres, y seguía adelante. Su resistencia era notable, pero la atribuyen a testarudez o miedo a quedar en más en evidencia. Por las noches, en el barracón femenino, el aislamiento era distinto pero igual de penetrante. Las otras mujeres, algunas también víctimas del duro entrenamiento, no se unían a las burlas abiertas, pero mantenían una distancia prudencial. La silla era un imán para la atención negativa de los instructores,
Why nadie quería ser salpicado por esa desgracia? Ella se limitaba a hacer su cama con una precisión obsesiva. Revisar su equipo en silencio y, a veces, sentarse en el borde del cater, mirando el vacío con una expresión impenetrable. Solo en la ducha, bajo el agua fría y breve, su rostro se relajaba por un instante, y una sombra de algo parecido al dolor o la nostalgia cruzaba sus ojos antes de que el muro de contención volviera a erguirse. El capitán Valdez la observaba desde la distancia. En las formaciones, durante los ejercicios. No intervenía directamente en las burlas, pero su presencia parecía alentarlas por omisión. Para él, el campamento era un crisol, y la prisión social era parte del fuego. Si la recluta Lucia Mendoza no podía soportar el ridículo, no soportaría el campo de batalla. Sin embargo, algo en su silencio le llamaba la atención. No era el silencio del miedo o la sumisión, sino el silencio denso y cargado de quien contiene algo mucho más grande dentro. Una tarde, durante un ejercicio de topografía, vio como Lucia, separada del grupo que deliberadamente la había dejado atrás, trazaba un mapa de contornos en la tierra con un palo, con una velocidad y exactitud que no cuadraba con su perfil de recluta problemático y débil. Valdez frunció el seno, guardando la observación en un rincón de su mente. La prueba de fuego legó con el ejercicio de supervivencia en terreno agreste. Divididos en equipos, debían orientarse a través de un sector boscoso y escarpado para llegar a un punto de extracción antes del anochecer. Por una casualidad, orquestada por Rojas, Lucia terminó en su equipo, junto con Ortiz y Guzmán. Desde el inicio, la sabatieron. Le dieron coordenadas erróneas. Perdieron la brújula que se suponía debía cargar ella, y en los cruces más complicados, la dejaban deliberadamente atrás, riéndose cuando ella tenía que esforzarse el doble para seguirles el ritmo por senderos más difíciles. Lucia no protestó. Seguía, sudando, con ramas que le arrancaban los brazos, el uniforme rasgado, en un hombro. Su respiración era el único sonido que emitía, controlado y rítmica incluso en la pendiente más pronunciada. Cuando Rojas, confiado en su superioridad física, tomó un atajo que lo llevó a un pequeño despenadero del que no podía subir, fue Lucia quien, evaluando la situación en silencio, desenrolló una cuerda de su mochila, una cuerda que ellos habían revisado con destin, pensando que era peso innecesario. La aseguró a un árbol y la lanzó hacia el sin una palabra. Rojas, rojo de ira y vergüenza, tuvo que aceptar la ayuda. Al tomarla, sus dos rozaron los de ella, y sintió colosidades duras, impropias de una recluta novata. Al llegar arriba, en lugar de un agradecimiento, murmuró, suerte de principiante. Lucia solo recogió la cuerda, la guardó, y reanudó la marca, guiándolos ahora por instinto, corrigiendo en silencio el rumbo erróneo que ellos llevaban. Llegaron al punto de extracción entre los últimos, pero llegaron. Los otros equipos ya estaban allí, bebiendo agua y mostrando su agotamiento. El sargento Morales los recibió con una mirada de desprecio. El equipo de la princesa y sus payasos. Me sorprende que no se hayan perdido para siempre. Rojas, buscando desviar la culpa, señaló a Lucia. Fue ella, mi sargento. No podía seguir el ritmo. Nos retrasó en cada paso. Lucia, de pie, inmóvil, con el uniforme sucio y rasgado, la mirada fija, en el horizonte donde el sol comenzaba a tener las nubes de naranja, no dijo nada en su defensa. Esa noche, en la ducha colectiva, las burlas alcanzaron un nuevo tono de crueldad. Al salir, con la camiseta sudada pegada a la espalda, alguien le tiró su toalla al barro. Lucia la recogió, la sacudió sin expresión, y continuó su camino hacia el barracón. El capitán Valdez, que observaba desde la ventana de su oficina con una taza de café frío en la mano, vio la escena. Vio la espalda recta de la recluta, la tensión en sus hombres, y esa paciencia infinita que empezaba a perderse menos a debilidad y más a una fuerza contenida, peligrosamente comprimida. Algo no encajaba.
Y Valdez, un hombre que había servido en misiones donde instintos como ese salvaban vidas. Decidió que era hora de mirar más de cerca. La indiferencia inicial del capitán Valdez hacia la recluta problemática comenzó a transformarse en una curiosidad incómoda y persistente. Las anotaciones en el dossier de Lucia Mendoza eran escuetas, ciudadana común, sin historial militar familiar destacado, pruebas físicas de ingreso, en el límite bajo aceptable. Nada explicaba la calosidad en sus manos, la precisión quirúrgica con la que doblaba su ropa, o ese instinto de orientación que había mostrado en el bosque, corrigiendo errors que ni siquiera Rojas, el más avantajado físicamente, había percibido. Su silencio y no lo parecía vacío, resonaba como la calma antes de una tormenta. Valdez modificó su enfoque. En lugar de ignorar las dinámicas de grupo, empezó a orquestarlas sutilmente. Asignó a Lucia tareas que, en apariencia, eran castigos o pruebas para su supuesta debilidad, pero que en realidad requerían una fortaleza distinta. La puso a cargo del inventario del almacén de intendencia, un laberinto de estantes polvorientos y cajas pesadas, un trabajo tedioso y solitario que los demás reclutas veían como el destierro definitivo. Ali, lejos de las miradas burlonas, Valdez la observaba a través del ojo de la cerradura o en sus rondas silenciosas. La veía mover cajas de munición de calibre pesado con una técnica de levantamiento perfecta, casi profesional. La veía reorganizar los estantes por un sistema lógico y eficient que no lo habían enseñado en el campamento. No movía un músculo de más. Cada acción era economía pura de esfuerzo. Una tarde, tras una sesión brutal de entrenamiento de fuerza, el sargento Morales, siempre al hecho, ordenó a todo el pelotón una serie de flexiones adicionales como incentivo. Los cuerpos, ya al límite, comenzaron a fallar uno a uno. Rojas, con los brazos temblorosos, fue de los últimos en rendirse. En el centro del patio, bajo un sol de plomo, solo quedó una figura. Lucia. Su cuerpo, delgado y tenso, subía y bajaba con un ritmo mecánico, implacable. La sudoración empapaba su camiseta, pegándola a la espalda. Los otros reclutas, jadeantes en el suelo, la observaban primero con incredulidad, luego con un resentimiento, que se volvía casi admirativo. 100, 101, 102, cantaba Morales, al principio con sorna, luego con una voz que perdía su severidad. Lucia llegó a 150 antes de que Valdez, desde la sombra de un corredor, hiciera un gesto casi imperceptible para que la detuvieran. Cuando se levantó, respirando profundamente pero controlada, no miró a nadie. Simplemente volvió a su lugar en la formación. La burla murió en ese instante, reemplazada por un silencio cargado de desconcierto y una nueva, incipiente, cautelosa hostilidad. Habían probado la hiel de su debilidad y ahora chupaban el vinagre de su fuerza inexplicable. El punto de inflexión llegó con el ejercicio de combate cuerpo a cuerpo. El instructor, un ex miembro de fuerzas especiales con cicatrices que hablaban por sí solas, pidió un voluntario para una demostración. Rojas, buscando recuperar su ascendencia, dio un paso al frente con una sonrisa confiada. Muy bien, recluta. Elijah un openini, dijo el instructor. La mirada de Rojas barrio el grupo y pozo, como era previsible, en Lucia. A la recluta Mendoza, mi sargento. Para que aprenda algo útil. Risas nerviosas. Valdez, observando desde el borde del tatami, cruzó los brazos. Lucia se colocó frente a Rojas, quien lo sacaba casi 30 centímetros y 50 kilos de músculo puro. La diferencia era grotesca. El instructor explicó una técnica básica de defensa anti-onagar frontal. Rojas, exagerando su fuerza, se abalanzó sobre ella. Lo que sucedió después fue un born de movimiento. Lucia no usó la técnica que acababan de mostrar. En un instante, su cuerpo pareció disolverse y reorganizarse. Un giro rápido, un pie que se enganchó en el tabillo de Rojas. Una presión precisa en un punto de su muñeca. Y el hombre grande se encontró proyectado por los aires, aterrizando de espaldas,
En el tatami con un golpe sordo, que sacudió el suelo. El silencio fue absoluto. Rojas quedo boqueando, aturdido más por la sorpresa que por el golpe. La silla se había colocado ya en posición de guardia, automáticamente. Una postura baja y equilibrada que no era la estándar del campamento. Fue una fracción de segundo, pero Valdez lo vio. Vio la fluidez del movimiento, la economía, la letalidad contenida. Eso no era karate de gimnasio. Era algo forjado en otro tipo de arena. Rojas, humilado frente a todos, ese levanto furioso. Tramposa, mija cogito por sorpresa. El instructor, con los ojos entrecerrados, miró a la silla. ¿Dónde aprendiste eso, recluta? La silla, recuperando su habitual inexpresividad, respondió con voz plana. En un manual, mi sargento. Era una mentira tan obvia que sonó a desafío. El ambiente se enrareció. La habían subestimado como víctima. Ahora empezaban a temerla como un misterio. La hostilidad se volvió más sorda, más peligrosa. Ya no era el acoso del fuerte al débil. Era el recelo de la manada ante un animal cuyo origen desconocen. Y esa noche, Valdez revisó el archivo de la CIA por enésima vez. Buscó conexiones, algún indicio. Nada. Pero su mente no podía deshacerse de la imagen. La técnica, la postura, y luego, al levantarse del tatami, el borde superior de algo en su espalda, justo en la nuca, asomando por el cuello de la camiseta sudada. No era una prenda. Era el borde de un tatuaje, de líneas oscuras y complejas. Un detalle ínfimo, pero para el ojo entrenado de Valdez, una firma. Algo le hizo clic en la memoria. Un recuerdo enterrado en reports clasificados. En historias que circulaban en círculos muy cerrados, sobre una unidad especial, disuelta hacia años, cuyos miembros levaban una marca distintiva. Una unidad de la que no se hablaba, cuyas operations eran niebla y rumor. El batallón fantasma. Se lo erizó la piel. No podía ser. Era imposible que un miembro de esa leyenda terminara aquí, en un campamento de reclutas, soportando las burlas de niños con uniforme. Al día siguiente, durante una marca con mochila de 30 kilos, Valdez aumentó el ritmo deliberadamente, levando el pelotón al borde del colapso. Quería verla bajo presión extrema, ver si la máscara se resquebrajaba. La CIA, como siempre, había en el medio del grupo, manteniendo el paso sin aparente dificultad, mientras otros, incluido un Rojas democrado y lino de odio, trepezaban y maldición. En un momento de descenso traicionero, Guzmán, exhausto y probablemente siguiendo un impulso de Rojas, trapezó, y empujó a la silla con fuerza hacia un barranco lateral. Ella perdió el equilibrio, rodó varios metros por la pendiente cubierta de piedras y matorrales antes de detenerse contra un árbol. El pelotón se detuvo en seco. Valdez contuvo la respiración. Desde abajo, la silla se incorporó lentamente. Se palpó el brazo, que sangraba por un corte profundo, y luego se tocó la espalda baja con un gesto rápido, casi instintivo, de comprobación. Cuando alzó la vista hacia ellos, por primera vez, Valdez vio algo distinto en sus ojos. No era dolor, ni miedo. Era un destello de fría, absoluta furia contenida. Una furia que congeló la sangre incluso a los más duros. Luego, la máscara volvió a caer. Subió la pendiente sin ayuda. Con el uniforme destrozado, la sangre corriendo por el brazo. Continúen la marca, ordenó Valdez, su voz más áspera de lo habitual. Mientras caminaba detrás de ella, vio que el forcillo con los matorrales y la queda habían rasgado completamente la parte trasera de su camiseta desde el hombro hasta la cintura. Y ali, expuesta al sol y al polvo, estaba la respuesta completa. Un tatuaje que cubría toda su espalda, desde los hombres hasta la base de la columna. No era un dibujo cualquiera. Era un fénix estilizado, de alas abiertas y garras extendidas, introducido con espadas cruzadas, coordenadas geográficas y, en la parte central, un numeral y un símbolo que Valdez reconoció al instante. El emblema del extinto y mítico batallón fantasma. La confirmación le golpeó como una descarga eléctrica. No era una recluta.
Era un veterano. Uno de los mejores soldados que el país había producido, quedó en el olvido y ahora, por razones que escapaban a su comprensión, sometiéndose a este simulacro de entrenamiento básico. Valdez no dijo nada en ese momento. Ordinó a un recluta que le diera a Lucia una chaqueta para cubrirse y continuó la marca. Pero su mundo se había reordenado. Las burlas, la subestimación, la paciencia infinita de Lucia, todo cobraba un sentido adorador y humilante. Habían estado hostigando a un tigre, creyendo que era un gatito. Y el capitán, había permitido que ese circo continuara. Una mezcla de vergüenza, respeto y una curiosidad abrasadora lo consumía. Necesitaba respuestas. Y sabía que el momento de confrontar la verdad había llegado. Y esa noche, después de que el campamento se durmiera, envió a una ordenanza a buscar a la recluta Lisa Mendoza y llevarla a su oficina. No como un superior a un subordinado problemático, sino como un soldado que, por fin, había vislumbrado a una leyenda viviente entre el barro y el sudor de la mediocridad. La oficina del capitán Valdez era un cubículo espartano, iluminado por la fría luz fluorescente que parpadeaba levemente. Olía a café rancio, tabaco frío y papel. En la pared, mapas topográficos y un calendario desactualizado. Valdez estaba de pie frente a la ventana, observando la oscuridad punteada por las luces de seguridad del campamento, cuando llamaron a la puerta. Adelante. Dijo, sin volverse. Lucia entró. Habían atendido el corte de su brazo. Una sutura rudimentaria asomaba bajo la manga cortada de un uniforme de repuesto que también lo cuidaba holgado. Camino hasta el centro de la habitación y cuadro con rigidez automática. La mirada fija en un punto por encima del hombro de Valdez. Pero su espalda, aunque cubierta por la chaqueta prestada, parecía emanar una presencia distinta, como si el tatuaje oculto irradiara una energía que cambiaba la gravedad de la sala. Valdez giró lentamente. Sus ojos gris, normalmente impasibles, escudriñaron a la mujer frente a él con una intensidad nueva. No vio a la recluta democrata y silenciosa. Vio la postura, la forma en que distribuye su peso, la mirada que, al desviarse por una milésima de segundo para evaluar los puntos de entrada y salida de la habitación, delataba un entrenamiento de alto nivel. El silencio se extendió, pesado como plomo. Recluta Mendoza, comenzó Valdez, su voz cuidadosamente neutra. En la marca de hoy. Su queda, la rasgadura de su uniforme. Hizo una pausa, buscando las palabras. La formalidad militar le resultaba de repente insuficiente, casi insultante. Vi algo. En su espalda. Lucia no se movió. En un músculo traicionó emoción alguna. Un tatuaje, mi capitán, respondió, como si informara del estado del tiempo. No cualquier tatuaje, insistió Valdez, acercándose un paso. Su autoridad habitual se sintió frágil, como un cristal frente a un diamante. He servido durante 20 años. He visto cosas. He oído historias. Historias de una unidad que ya no existe en los papeles, pero cuyos ecos aún resuenan en los pasillos de ciertos cuarteles. El battle en fantasma. Al pronunciar el nombre, el air en la oficina pareció enrarecerse aún más. Una leve tensión, casi imperceptible, recorrió los hombres de Lucia. Fue la primera reacción verdadera que Valdez atrapó. No sé de qué habla, mi capitán, dijo ella. Pero su tono ya no era el de la recluta obediente. Era pleno, definitivo, el tono de quien da por cerrada una conversación. Valdez no cedió. Sacó una llave de un cajón de su escritorio y abrió un archivador metálico bajo candado. De él extrayó una carpeta vieja, con los bordes desgastados y sellos de clasificado, y desactivado. No la abrió, solo la colocó sobre el escritorio, entre los dos. Hace 6 años, en la operación Centinela Nocturno, en la frontera norte. Una misión de recuperación de alto riesgo. La inteligencia decía que era imposible. Un equipo de 5 elementos del battle en fantasma la llevó a cabo. Solo 4 regresaron. El quinto, dicen los reports, cayó en una emboscada secundaria.
Cuerpo no recuperado. Presente muerto. Levanto la vista para clavarla en los ojos de Lucia. El nombre en el reporte del desaparecido era Lucero. Código, Phoenix 7. El alias Lucero. Resono en el silencio como un disparo. Lucia cerró los ojos por un instante. Un parpadeo largo que delataba una lucha interna. Cuando los abrió, algo había cambiado. La capa de la recluta se desvaneció. No era una transformación dramática. Fue como si un filtro se hubiera removido, revelando la sustancia real de Bayo. Su postura, aunque encuadrada, perdió la rigidez forzada para adquirir una soltura alerta y peligrosa. Su mirada ya no estaba vacía, ahora era profunda, cargada con el peso de pasajes y decisiones que Valdés solo podía imaginar. Lucero está muerto, mi capitán. Dijo, y su voz era ahora más grave, con un timbre ronco que antes no tenía. Murió en esa misión. Pero Lucia Mendoza está aquí, replicó Valdés, señalando con la cabeza el tatuaje que intuía bajo la tela. Y leva en la espalda el emblema de los fantasmas. Y las coordenadas. Se acercó más, su voz bajó a un susurro. Son las coordenadas del lugar de la emboscada, ¿verdad? Y el Phoenix, Renes de sus cenizas. Lucia exhaló lentamente. Un suspiro que era la rendición de una batalla que había librado en solitario durante años. El Phoenix es un mito, capitán. Algunas cosas, cuando se queman, se quedan en ceniza. Miró directamente a Valdés por primera vez como un igual. ¿Qué quer? Un espectáculo? Que lo confirma una leyenda para alimentar sus historias de cantina. Quiero saber por qué, dijo Valdés, con una urgencia que lo sorprendió a sí mismo. ¿Por qué una opinadora de su nivel esto aquí, soportando esto? Un gesto de su mano abarcó el campamento, las burlas, la mediocridad. Podría pisar a rojas y a todos como el sin sudar. Podría dar lecciones al sargento Morales. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la humiliación? Por un momento, Lucia pareció flaquear. La máscara de frialdad se resquebrajó, mostrando un atisbo de fatiga infinita, de un dolor antiguo y sordo. ¿Por qué Lucero necesitaba morir? Murmuró, casi para sí misma. La misión salió mal. No por intel, no por equipo. Por una decisión. Mi decisión. Hizo una pausa, tragando saliva. La persona que salió de allí no era la misma que entró. El batallón fue disuelto poco después. Officialmente, por recortes. Extraoficialmente, por lo que sucedió. Yo me deslice entre los pliegues. Lucia Mendoza nació de esos pliegues. Y vino aquí. Miró a su alrededor, a la oficina pobre. Para recordar lo que es empezar de cero. Para ver si on podía ser algo más que ceniza. O para asegurarme de que, efectivamente, yo solo era eso. Valdés la observó, y por primera vez comprendió la magnitud del error colectivo. No estaban ante una víctima, ante una soldado oculta. Estaban ante un fantasma en el sentido más literal, un alma atormentada que buscaba, en el infierno del entrenamiento básico, una forma de expiación o tal vez de aniquilación final. Las burlas no la habían herido porque eran insignificantes comparadas con los demonios que ella cargaba. Su paciencia no era fortaleza, era indiferencia. Mañana, dijo Valdés, con una voz que había recuperado su firmeza, pero impregnada ahora de un respeto profundo. Hey, un ejercicio final. Simulación de toma de un puesto de mando enemigo. Equipos de asalto contra defensores. Se acercó al escritorio, tomó la carpeta clasificada y la guardó de nuevo en el archivo bajo lave. Luego miró a Lucia. Usted no participará como recluta. Hizo una pausa dramática. Lo hará como asesora táctica del equipo atacante. Y quiero ver el fantasma. Solo un atisbo. No para mí. Para ellos. Señaló con la cabeza hacia la ventana. Hacia los barracones donde dormían rojas y los demás. Para que entiendan en qué clase de fuego han estado llegando. Lucia lo miró fijamente, evaluando la orden, las implicaciones. Por un momento, Valdés pensó que se negaría, que se replegaría de nuevo, en su anonimato. Pero entonces, una chispa, tenue pero indudable,
ese incendio en lo profundo de sus ojos color avelana. No era el fuego del orgullo, ni el de la venganza. Era la fría y profesional luz de un piloto que reactiva los controls después de un largo letargo. Asensio, una vez, breve y seco. Entendido, mi capitán. Puede retirarse, dijo Valdez. Cuando le hacía giro para salir, y sin la rigidez de la recluta sino con la fluidez silenciosa del depredador, Valdez añadió, casi como un saludo. Lucero. Ella se detuvo en la puerta, sin volverse. Lucero está muerto, capitán. Como debe ser. Y salió, dejando a Valdez solo con el zumbido de la luz fluorescente y la certeza abrumadora de que el ejercicio del día siguiente debería de ser una simulación para convertirse en una revelación que marcaría a fuego a cada recluta en ese campamento. Finalmente, el fantasma había mostrado su verdadero rostro. El amanecer del ejercicio final encontró el campamento Bastión sumido en una tensión eléctrica y novedosa. El rumor, como un virus veloz, había corrido por los barracones. La recluta Mendoza, la Diana de todas las burlas, había pasado casi una hora en la oficina del capitán Valdez la noche anterior. Y no había salido reprendida o castigada, sino con una expresión inscrutable y una orden directa del capitán para el sargento Morales. Los detalles eran confusos, pero el hecho era que algo había cambiado. Valdez, durante la formación previa al ejercicio, no miró a Lucia con desdén, sino con una atención fría y calculadora. Y Lucia, por su parte, no parecía diferente en su actitud silenciosa, pero ahora su silencio ya no es lea como sumisión, sino como el sosiego profundo de un arma cargada. El escenario era una sección del campamento acondicionada como puesto avanzado enemigo, trincheras, sacos terreros, una casamata de madera que hacía las visas de centro de mando. Un equipo, liderado por Rojas y compuesto por los reclutas más físicamente capaces, defendería la posición. El otro equipo, una mezcla de los considerados menos aptos, atacaría para tomarla. Y Lucia, según anunció el sargento Morales con evidente disgusto, actuaría como observadora y asesora táctica del equipo atacante. Las risas, esta vez, fueron escasas y nerviosas. Rojas intercambió una mirada cargada con Ortiz y Guzmán. Esto olía a truco, un intento desesperado del capitán por equilibrar las cosas. Ellos seguían creyendo que la balanza estaba de su lado. El equipo defensor se atrincheró con confianza. Rojas distribuía órdenes con arrogancia, seguro de que su fuerza bruta y la posición ventajosa serían suficientes. Del otro lado, en el punto de partida del equipo atacante, el ambiente era de puro desánimo. Eran los rezagados, los torpes, los que habían sufrido el entrenamiento sin destacar. Se miraban entre sí sin fe. Hasta que Lucia se acercó. No dio un discurso motivational. No los miró a los ojos con falsa camaradería. Se agachó en el suelo, tomó un palo y, en la tierra, comenzó a trazar líneas con una velocidad y seguridad hipnóticas. Olvidó el frontal. Es un suicidio, dijo, su voz clara y sin inflexión, pero proyectándose con una autoridad natural que hizo calar a todos. Morales dijo que las reglas son bandera enemiga capturada o neutralización de todos los defensores. Ellos tienen la altura y la fuerza. Nosotros tenemos esto. Con el palo señaló dos puntos flanqueantes en su debullo, rutas de aproximación que parecen imposibles, líneas de obstáculos naturales. Ruta alfa, por el arroyo seco. Cobertura baja, movimiento en silencio absoluto. Dos personas. Ruta bravo, a través de la zona de rocas. Lenta, técnica. Otra pareja. El resto aquí. Señaló el frente. Distraction. No un ataque. Un espectáculo. Gritan, corren, hagan ruido, pero no se expongan. Mantenganlos mirando aquí durante exactamente 12 minutos. Los reclutas la observaban, boquiabiertos. El plano en la tierra no era un garabado. Era un modelo táctico perfecto. 12 minutos? Y luego, preguntó uno, un chico flaco llamado Paz. En 12 minutos, continuó Lucia, sin alzar la voz,
Los de alfa esteren aquí. Su palo golpeo un punto detrás de la casamata. Los de bravo aquí. Otro punto, en el flanco opuesto. A mi señal, sincronizado. Objetivo prioritario, Rojas y Ortiz. Si los saquen, el resto se desorganiza. No se enredan en pelis cuerpo a cuerpo. Toque rápido y la siguiente. La bandera es secundaria. Sin líderes, la toman caminando. Era simple, audaz, y requiría una coordinación y disciplina que nadie crea posible en ese grupo. Pero la certeza en la voz de Lucia, la frialdad de su análisis, era contagiosa. Asintieron, una determinación nueva brillando en sus ojos. Por primera vez, tenían un plan que no era solo, correr y rezar. La simulación comenzó. El equipo de distracción, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, inició un alboroto convincente frente a las trincheras. Gritos, carreras falsas, intentos de avance visibles pero poco comprometidos. Rojas, desde detrás de los sacos terreros, Río. Miradlos. Como galinas sin cabeza. Concentran el fuego aquí. Su equipo disparo sus marcadores láser de entrenamiento hacia el frente, completamente enfocados. Mientras tanto, moviendos con un sigilo que sorprendió incluso a ellos mismos, los dos equipos de flanco avanzaron. Lucia no había con ellos. Se había posicionado en un punto elevado, con una vista clara de todo el campo, un radio de comunicación sordo en la mano. Observaba. Y esperaba. A los 9 minutos, uno de los de Rojas, Guzmán, notó algo. Demasiado silencio en los flancos. Rojas, creo que. Pero era tarde. La señal de Lucia, un silbido corto y agudo que sonó como el canto de un pájaro exótico, en ese lugar, cortó el air. El chauza estalo, pero no donde Rojas lo esperaba. Desde detrás de su propia posición, dos figuras emergeron del arroyo seco. Con movimientos rápidos y precisos, neutralizaron a dos defensores por la espalda antes de que pudieran gritar. Simultáneamente, desde el otro lado, las rocas cobraron vida. Otros dos atacantes, usando las piedras como escalera y cobertura, apresaron a menos de 10 metros de la casamata. Rojas, gritando órdenes contradictorias, intentó girar su defensa, pero el equipo de distracción, viendo la confusión, presionó ahora de verdad, obligándolos a dividir su atención y diezmada. Fue un baile coreografiado de chaos. Los atacantes, siguiendo el plan al milímetro, se movían como países de ajedrez, aislando y eliminando defensores. Rojas, convertido en un titán furioso pero inútil, era el centro de un huracán que no podía controlar. Intentó cargar contra uno de los flanqueadores, pero una voz seca sonó a su lado. Te cubro yo. Era Lucia. Había bajado de su observatorio y se movía ahora por el borde del campo con la fluidez de una sombra. Rojas, desesperado, vio a Ortiz siendo abatido por un atacante que usó una técnica de derribo idéntica a la que Lucia había usado en el tatami. La rabia lo siguió. Cargó directamente hacia Lucia, ignorando todo a su alrededor. 2. Esto es trampa, Ruggiero. Lucia no retrocedió. Lo espero. Cuando Rojas estuvo a un paso, intentó un agar masivo. Ella no lo esquivó. Se dejó agarrar del pecho del uniforme. Y entonces, con un movimiento tan rápido que los ojos de los presentes apenas lo registraron, ejecutó una técnica. No fue la proyección del tatami. Fue algo más directo, más contundente. Una mano se liberó, el borde de la palma golpeó un punto específico en el antebrazo de Rojas, haciendo solta el agar por puro shock nervioso. Simultáneamente, su pie se enganchó en los suyos y, con un leve pero irresistible empuje, lo derribó al suelo. No fue una caída espectacular, fue una caída controlada, humilante en su eficiencia. Rojas quedó tendido, mirando al cielo, con la bocachada un marcador láser de entrenamiento apuntando a su frente. Lucia estaba de pie sobre él, sin jadir, sin una hebra de pelo fuera de lugar. Su expresión era la misma de siempre, impasible. Pero en sus ojos, Rojas, por fin, vio el abismo. Vio la distancia infinita entre la fuerza bruta y la habilidad letal.
Entre el juego de soldado y la realidad de la guerra. Neutralizado. Dijo Lucia, con voz plana. Y alejo, dejándolo ali. Derrotado no por fuerza, sino por una superioridad táctica y técnica que lo reduce a la nada. El ejercicio terminó minutos después. La bandera fue capturada sin resistencia. El equipo defensor había sido aniquilado. El silencio en el campo fue total, roto solo por la respiración jadeante de los atacantes, que se miraban entre sí con incredulidad y un triunfo salvaje. Habían ganado. Y no por casualidad. El capitán Valdez, que lo había observado todo desde una torre de control, bajó lentamente. Su rostro era una máscara serena, pero sus ojos brillaban. Se paró frente al pelotón reunido, vencedores y vencidos mezclados en un mismo estupor. Rojas, un palito, evitaba mirar a Lucia. Bueno, comenzó Valdez, su voz resonando en el silencio. Parece que algunos han tenido una lección de humildad. Y otros, una lección de lo que significa realmente la táctica y la disciplina. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, se dirigió directamente a Lucia, que estaba de pie al margen, como siempre. Recluta Mendoza. Un desempeño instructivo para todos. Su labor como asesora fue decisiva. No dijo más sobre ello. No la llamo Lucero. No menciono el tatuaje. Pero el peso de su reconocimiento era tan tangible como un golpe. Volviéndose al grupo, su tono se endureció. La subestimación es un lujo que, en el campo real se pega con sangre. Hoy, algunos han visto lo que ocurre cuando se juzga un libro por su portada. Mendoza puede tener un físico que no se ajusta a sus estándares de brutos, pero leva en la espalda más conocimiento táctico y experiencia de la que ustedes podrán sonar en 10 años de servicio. A partir de ahora, es la instructora asistente en técnicas de combate irregular y orientación para este pelotón. Sus órdenes serán las mías. El impacto de la declaración fue absoluto. Rojas bajó la cabeza, no por rabia ahora, sino por vergüenza profunda. Los otros reclutas, los que habían reído, los que habían dudado, miraban a Lucia con una mezcla de temor, respeto y una nueva curiosidad. El misterio se había vuelto leyenda ante sus ojos. Lucia no mostró triunfo. Asenció brevemente ante la orden de Valdez. Esa noche, en el barracón, el silencio a su alrededor ya no era de exclusión, sino de un respeto cargado de interrogantes. Paz, el flaco del equipo atacante, se acercó titubeante. Hoy, Mendoza, ¿dónde aprendes todo eso? Lucia, que estaba revisando un mapa, alzó la vista. Los ojos color avelana, ahora en la capa de niebla, parecían más antiguos que las montañas que rodeaban el campamento. Esposo lo más parecido a una sonrisa que nadie había visto en ella, un gesto leve, triste y sabio. En otro campamento, paz, dijo suavemente. En otro campamento, mucho más al norte. Y volvió al mapa, dejando la respuesta flotando en el aire, entre el mito y la realidad. El capitán Valdez, desde su oficina, vio a través de la ventana como la luna iluminaba los barracones. En su escritorio, la carpeta del batallón fantasma permanecía cerrada, pero ya no era un misterio para él. Habían intentado enterrar a Lucero, pero de sus cenizas, en el lugar más improbable, había surgido Lucia. Y tal vez, solo tal vez, este campamento de entrenamiento, con su barro y sus necesidades, fuera el crisol donde un fantasma podría, finalmente, encontrar no la redención, sino una nueva forma de servir. Una donde su leyenda, en lugar de susurrarse en pasillos oscuros, pudiera iluminar, solo un poco, el camino de los que venían detrás. Las burlas habían cesado. Ahora, comenzaba el verdadero entrenamiento.